공지사항이나 당부의 말을 제가 한국말로 하는 이유는 저 나름대로 전달이 됐다고 생각하는데 여러분들이 못 들었다, 이해하지 못했다라고 이야기하기 때문에 제가 그렇게 이야기하는 겁니다. 왜냐하면 공지사항은 여러분들이 알아야 되는 내용들, 모르면 손해볼 수도 있는 내용들이 있기 때문에 그렇게 하는 거고요. 네. 그리고 제가 대화명 관련해서는 어, 이번이 마지막이었으면 좋겠습니다. 얘기하겠습니다. 자, 지금 여기서 제가 이 상황 볼게요. 박호진 학생 학번 없고요. 방기훈 학생 학번 없고요. 이대호 학생은 학번도 없지만 이게 뭔지 모르겠고요. 이도현 학생 학번 없고요. 그리고 자, 이 학생들 백종열 학생인가요? 뭐 이름이 백종열, 동열백 이렇게 돼 있으면 제가 체크를 못 해요. 인지상정할 수 있겠지만 여러분들한테 제가 좀 체크 가능한 대화명을 만들어 달라고 하는 거는 제가 일주일에 수업을 10번 이상 하는데 제가 이거 하나하나 다, 아, 이 학생 학번이 뭐지? 이 학생 이름이 뭐지? 이걸 할 수가 없다고요. 그러니까 여러분들은 이게 여러분들 개개인에게는 그냥 사소하게 할 수 있는 일이잖아요. 오전에 잔소리하고 오후에 또 잔소리해서 미안합니다. 이게 저도 미안하고 저도 하기 싫은데 학기 초에 좀 하면 그래도 학기 말에 안 할 수 있지 않을까라는 기대감이 있어서 하는 거니까 좀 이해해 주셨으면 좋겠고요. 자, 이거 대화명은 마지막 얘기하는 거였으면 좋겠습니다. 마지막 얘기하는 거였으면 좋겠고. 두 번째로 질문은 게시판에 하십시오. 제가 질문을 게시판에 하라고 하는 이유를 제가 알려줄게요. 어디에 오타가 있어요. 문제가 이상해요. 그러면 게시판에 있으면 게시판에 제가 답변을 하죠. 아, 그거 오타입니다. 아, 그거는 이렇게 해석하면 됩니다. 그러면 그거를 보고 다른 학생들은 의문점을 풀 수 있잖아요. 그런데 이메일이라고 생각을 해보세요. 10학생이 저한테 같은 질문을 합니다. 그럼 제가 10번 대답해야 되잖아요. 그게 너무 힘들기 때문에 제가 여러분들한테 게시판에 질문하기를 권고하겠습니다. 다만 이런 건 있을 수 있어요. 내 개인 프라이버시 문제가 있다든지 아니면 남에게 도저히 노출되면 껄끄러운 뭔가가 있으면 그런 거는 이메일로 연락할 수 있겠죠. 뭐 예를 들어서 내가 개인사가 있어서 뭐 다음 주 수업을 못 갈 것 같다. 어디를 공부하면 될까요? 이런 거는 이메일로 하는 걸 이해합니다. 그렇지만 수업적인 내용, 이거 오타 아닌가요? 이런 내용은 전혀 그런 게 아니잖아요. 그러면 10번씩 질문하지 않게 하기 위해서 이메일을 활용해 주세요. 그리고 이 질문을 할 때는 영어로 하세요. 이게 영어 수업이라고 했으니까 영어로 하시고, 마지막으로 이거는 제가 여러분들에게 사회생활 팁을 드리는 겁니다. 여러분이 먼저 요청을 하잖아요. 이메일로. 여러분들이 이거 모를 수도 있는데, 여러분들이 먼저 요청을 하면 항상 마지막 이메일은 여러분이 보내는 겁니다. 이 말 이해돼요? 예를 들어서 물어봐요, 제가. 뭐 저한테. 이거 이러합니다. 그럼 이거 어떤가요? 물어봤을 때 제가 답변을 해줬어요. 그러면 아, 그걸 알겠다. 라든지. 그렇게 마지막 이메일은 본인이 보내는 겁니다. 그게 사회생활의 기본 원리예요. 왜냐하면 물어본 거잖아요. 그래서 제가 나름대로 답변을 해줬어요. 아무 답변이 없어. 그럼 나는 이 학생이 이걸 뭐 알았다는 건지 뭘 어쩌다는 건지 알 수가 없잖아요. 그러니까 그런 상황을 만들지 않는 거예요. 이거는 사회생활하는 팁입니다. 아시겠어요? 그러니까 그런 걸 했을 때 항상 마지막 교지는 본인이 하는 거예요. 아, 내가 이걸 이렇게 알았으니 이렇게 하겠다라든지. 항상 본인이 하는 거라고 생각을 하고 수업 내용적인 질문은 게시판을 활용하십시오. 그 이유는 제가 설명했다고 생각합니다. 아시겠죠? 그래서 그렇게 하면 그리고 답안지 문제가 있는데 답안지 문제는 저는 답안지를 올려주진 않습니다. 연습 문제가 있어서 답안지 올려주지 않나라고 물어보는데 제가 답안지를 올려주지 않는 이유는 비교적 단순해요. 답안지를 올려주면 학생들이 문제를 풀어보질 않고 그냥 답을 외우려고 하거든요. 그 답안지 올라가기만을 기다리잖아요. 현실적으로 그렇죠. 그러니까 먼저 풀어보려고 하면 답안지를 올려주고 나면 그 문제를 풀지 않기 때문에 답안지를 올려주지 않는 겁니다.
어떤 이유인지 아시겠어요? 그러니까 답안지 올려주지 않냐라고 질문하지 않았으면 좋겠어요. 다만 이런 건 있어요. 프로 숙제도 마찬가지인데 여러분들이 풀어보고 이 부분이 이해가 가지 않는다. 이건 이렇게 하는 것이 맞는 게 아니냐라고 질문하면 저는 그거는 답변을 해줍니다. 저는 그건 담당 교수로서 답변을 해줘요. 그런데 그냥 답을 알려주세요라고 하면 저는 그건 알려주지 않아요. 다만 예외는 있어요. 시험은 알려줍니다. 왜 시험은 왜 알려주냐면 여러분들 점수를 맞춰볼 수 있어야 되니까 시험은 알려줘요. 하지만 다른 문제들에 대해서는 답안지를 제공하지 않습니다. 이것은 그냥 여러분들 풀어보라고. 왜냐면 올려주면 풀어보지 않으니까. 그렇기 때문에 답안지를 올려주지 않고요. 답을 모르겠어요라고 하면 저는 이렇게 답변을 할게요. 그 답을 아는 게 공부를 하는 거예요. 답을 아는 게. 여러분들이 답을 아는 게 공부를 하는 거고, 그러니까 이거는 정말 내가 답을 알고 싶어요. 그럴 수 있죠. 그러면 TA나 교수를 활용을 하십시오. TA나 교수를 활용을 하시고 본인이 해결할 수 있는 것은 본인이 해결을 하고요. 그 부분까지. 그리고 비슷한 유형의 문제들은 제가 예제에서 다뤄주겠습니다. 어떤 얘기인지 아시겠죠? 그러니까 저는 여러분들이 이 과목을 공부할 때 그냥 답을 외워서 시험을 보는 것도 방법이라고 생각하지만 그렇게 권하지 않습니다. 권하는 방법이 아니기 때문에 그렇게 하지 않아요. 그렇게 하지 않는다는 것 제가 전달 드리겠습니다. 자, 질문이나 코멘트 있나요? 자, 제가 공학수학 때도 얘기했지만 리뷰를 해야 돼요. 리뷰를 하고 앞에 거를 보고 들어와야 됩니다. 제가 여러분들에게 강의록을 미리미리 가급적 미리미리 올려줄게요. 제가 계속 보면서 고치는 부분도 있고 좀 낮게 개선하는 부분도 있지만 가급적 미리미리 올려주겠습니다. 여러분들이 미리 리뷰할 수 있도록. 여러분들이 보기엔 어떤지 모르겠지만 이 교환을 만드는 것도 제 개인적으로는 상당히 많은 시간을 쓰는 거예요. 이 교환에 있는 그림 이런 거 하나하나 다 제가 신경 써서 직접 그리는 거고 저도 하다못해 되게 미련하다는 생각까지 들어요. 이렇게까지 할 게 있나 싶지만 그래도 이왕 여러분들에게 이 시간에 제가 이 과목은 되게 중요하게 생각하는 과목이기 때문에 저는 이 과목을 준비하는데 한 300시간 이상의 시간을 썼어요. 300시간 이상을 썼으니까. 여러분들은 그 절반이라도 이 시간에 투입을 했으면 좋겠다라는 것이 저의 생각입니다. 저도 그러니까 그렇게 되고 나면 굉장히 많은 것들을 배워갈 수 있는 수업이 될 거다라고 생각합니다. 자, 그리고 오전에도 얘기했지만 뭐 먹거나 들락날락 거리거나 전화하거나 하지 말아주세요. 굉장히 신경 쓰입니다. 괜찮다고 생각하시는 분들도 있겠지만 저는 굉장히 신경 써요. 그러니까 먹거나 들락날락 잠깐 갔다 오는 건 이해해요. 화장실 잠깐 갔다 올 수 있는데 계속 들락날락 거리거나 어디 이동하거나 전화하거나 하는 것들은 하지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 여러 번 반복해서 얘기하지만 급한 일이 있으면 수업에 굳이 앉아있지 않아도 돼요. 이 수업은 계속 물어볼 겁니다. 그러니까 그런 거 싫으면 앉아있지 않아도 됩니다. 잠깐이라도 앉아있다 나가면 제가 출석한 걸로 해줄게요. 그러니까 걱정하지 마시고 나가셔도 됩니다. 예. 뭐라고 안 할게요. 예. 왜냐면 서로 도움이 안 돼요. 전혀 도움이 안 돼요. 여기 앉아있다고 저도 좋을 게 없고 그 학생도 좋을 게 없는 것 같아요. 제 생각에. 귀찮으니까 뭔가 싫으니까 나가 있는 걸 거 아니에요. 네, 좀 그런 생각이 들어서 굳이 왜 이렇게 좀 서로 낭비를 해야 되나라는 개인적인 좀 그런 생각이 있습니다. 잠깐만요. 이게 좀 이상해졌네요. 네. 그리고 저는 많이 자 진행을 하겠습니다. 이제 okay, let it get it started. Okay, so last time I mentioned that there is two interaction modes, right? Last time I mentioned that there are two interaction modes. First thing is so there's a review. The Kwagin-Taksen, what is the system in thermodynamics? The What is the system? the area of interest many ways Right. to So define. okay, so area, the region we are focused in. Okay. Other than that, all surrounding.
okay, or surrounding. There are two interaction modes. Okay, 임태현 학생, what is one of them? What is two interaction modes? 쌤입니다. What do you say? 쌤입니다. What you are not clear. 21학번 이동규 학생, what is two interaction modes? Heat and work. It and work. I mentioned that you cannot prove it. Okay, please. However, please accept it. This is statement. Okay, we cannot prove it. However, it is the kind of statement we have to accept. Okay, in this course. Okay. What is the first row is? First row means first row of the thermodynamics. First row is most important row in thermodynamics. What is the first row is a change of, I would like to say that change of energy is given by determinant by a variation of Q and W. Okay, that is rho. We cannot prove it. However, there is rho, and that is variation. And why there is D and why is there is delta? Then I will explain later. Okay, I will explain later. And in other words, in that cases, we say that is rho of the energy conservation. I think you have already learned about the energy conservation. And since here, so the heat exchange, amount of heat exchange minus amount of work exchange is change of the energy. That is nothing but first rule, okay? Generally, we say U plus E kinetic energy, E potential energy. It is kinetic energy, potential energy. I think you have already heard about that. However, in the cases where the kinetic and potential energy is constant, then we can say change of the internal energy is given by delta Q minus delta W. That's also another form of the first law of thermodynamics, which can be applicable when the kinetic and potential energy is constant. Okay? 자, 여기까지 굉장히 단순한 초등학교 2학년 정도의 수학을 했어요. 빼기 딱 하나 했습니다. 여기까지 뭔가 잘 이해가 안 가는 것 질문하세요. 이거 되게 중요하기 때문에 체크하고 넘어가겠습니다. 자, 공부를 학점 좋은 거 말고요. 학점 좋은 거는 전 잘 모르겠고요. 공부를 잘하는 학생은 조금 적극적인 학생이 잘합니다. 적극적으로 얘기하세요. 여러 번 얘기하지만 본인의 질문이 바보 같을 때 고민하는 거는 가장 바보 같은 일입니다. 여러분들 등록금 내고 왔는데 여러분들 많이 배워가야죠. 등록금 아깝잖아요. 오케이. Then there's no comments. I'll wait 10 seconds. 자, 10초 더 기다리겠습니다. Something not clear, or if you want to make it more clear, then please ask me. No one else? Okay. Assuming there is mountain, if you want to go to here from to here, A to B, there are a bunch of ways. Okay, first way, another way, third way, many ways. However, the difference of the potential energy only depending on delta H, okay? With respect to gravitational force. It means it does not depend on the root. It only depends on the difference of the altitude. It means we can say H final, H initial. H final means height of here, point to B. H initial is height of A, okay? It means once we know the final state and initial state, then we can calculate the delta E potential, okay? Potential energy difference. We can calculate it. Those kind of quantity, we say it is state function. State function means the quantity does not depend on the
root, does not depend on the root. Okay? So energy is like a state function. Energy is a state function. However, so I think I told you that delta E is a delta Q minus delta W, as I told you. E is a state function. However, Q and W does not. Okay, so once you go to climb the mountain, then heat you exchanged with the surrounding, work exchanged with the surrounding, depending on the route. If you go to take this route, it will obviously generate more heat, and you have to perform more work comparing to the work here. Okay, comparing to the work here, you have to do more heat, more work. However, their difference is the same because it is only depending on the altitude. So energy is the state function. However, Q and W is not state function. That is very important. Q and W is not state function, so their differentiation, we put delta, small delta. For state function, we put large delta. 스테이트 펑션은 상태 함수라고 하고 경로에 의존하지 않습니다. 스테이트 펑션의 차이는 델타, 라지 델타로 쓰고 스테이트 펑션의 디퍼런스는 스테이트 펑션이 아닌 것들은 스몰 델타로 쓰는데 Q나 W는 스테이트 펑션이 아닙니다. 다른 말로는 경로에 의존하는 값입니다. 경로에 의존하는 값. Okay. So far, any question? Fine. 자, 제가 가장 화가 나는 상황을 하나만 말씀드릴게요. 다 안다 그러고서 나중에 정작 모를 때는 좀 화가 납니다. 처음에 모르는 건 화가 나지 않아요. 그거는 학생이니까 당연하다고 생각해요. 학생이니까 모르니까 배우러 왔고. 근데 모르는 거 물어보라고 했는데 가만히 있다가 나중에 모른다고 하면 그건 좀 화가 납니다. 왜 화가 나는지 곰곰이 생각해 봤는데 여러분들이 저를 속인다고 생각하는 것 같아요. 여러분한테 제가 속았다는 생각이 듭니다. 속았다는 생각이 들어서 굉장히 그거는 화가 좀 나는 편이에요. 저도 제가 화를 안 내고 싶은데 여러분들이 안다라고 하고 모르면 물어보라고 하고 했는데 가만히 있다가 나중에 모른다고 하면 그건 좀 화가 많이 납니다. 왜냐하면 제가 여러분들한테 자꾸 속았다고 생각을 하는 것 같아요. 그래서 그거를 저도 좀 달리 생각하려고 노력을 합니다. 그렇지만 여전히 누군가 물어보고 액티브하게 진행을 했으면 좋겠습니다. 오케이. So now we covered about until state function, mechanical equilibrium of heat. Okay, mechanical equivalent of heat. Okay, think about it. Assuming there is some top, let's say, okay, assuming there is top and there's a pulley there. Okay, it's propeller. Let's think about the propeller. Pulley, it's 도르래. Pulley is here. Once there's object, and if the object goes down, then by that way, those propeller turns, rotates. Those propeller rotates, and Joule found that by this way, here we assume that there's water. Okay, think about water. Water is filled inside it. The water temperature of water increases. Temperature of water increases. At that time, there was no concept about this is Q interaction or W interaction. He doesn't know about that at that time. However, he found that, okay, the difference between work, okay, work is a kind of equivalent to the heat because the temperature of water increases. 줄이 무엇을 발견했냐면 이 풀리가 떨어짐에 따라서 프로펠러가 돌아가고 물의 온도가 상승하는구나를 발견했어요. 그 인터랙션 모드가 뭔지까지 이 당시엔 몰랐지만 줄이 제안한 것은 일과 열이 동치구나. He found that work can be converted to heat. Okay? Nowadays, it is kind of common sense. But at this age, no one knows it. Okay? At this age, no one knows it. So that's why it is very, very great achievement. Okay? It is great achievement. So
You found that. So please read this stuff. Okay, please read this stuff. The difference between energy is converted to the difference between the temperature. It means energy is converted to the heat. Okay, energy difference is converted to the heat. Okay, it means here when the pulley works, so it becomes energy. There is energy changes. Energy changes increase the temperature of the liquid. So energy can be converted to the liquid. Energy can be converted to the heat. Okay, energy can be converted to the heat. So there is such kind of equivalence. And traditionally, that calorie is a unit of heat and joule is unit of energy. However, those two quantities are equivalent. So now people know that 1 calorie can be converted to the 4.286 joule. 여러분들 이 변환에 대해서 아마 고교 과정, 중학교 과정에서 배웠을 겁니다. 그런데 이것을 그냥 공식을 외우는 거는 굉장히 저차원적인 공부예요. 그게 아니라 이 변환의 역사적인 의미는 에너지가 열로 치환될 수 있고 그것이 두 개가 이퀴벌런트하다라는 것을 보였다는 거에 그 의미가 있습니다. 4.186이 중요한 게 아니에요. 하지만 여러분들은 수업을 듣는 학생이니까 4.186도 기억하고 있어야겠지만 그거 이전에 중요한 점, hit이 바로 에너지로 전환될 수 있고 결국 hit이 곧 에너지구나 라는 것을 이 실험으로 밝혀냈다는 겁니다. Okay. So far, any question or comments? 제가 이 틈을 주잖아요. 이때 질문하세요. 이때 질문하시고 뭔가 클리어파이 하십시오. 이도현 학생, 눈이 너무 부셔요. 무슨 일이 있는지 모르겠는데 눈이 너무 부셔서 좀 전원을 어떻게 조정을 해줬으면 좋겠어요. Okay. So far, so good. Okay. Okay. 김정석 학생, what is the thermodynamic state? thermodynamic state is when intensive property is not changed. Okay, intensive properties are constant. It means, okay, I think it's like a 80-point answer, okay? Intensive properties. In other words, potentials are constant. We can define the state, right? Under the equilibrium. There is one thing you have to accept only also, okay? There is one more thing you have to accept. Thermodynamic state. For the cases of simple systems, I would like to say simple system. Once you define two quantities, let's think about T or P, or like another thing, maybe V or like V or in that cases, okay. If we define two potentials, let's say T or P or V, it means specific V. It can be a potential or low, any other two quantities, then we can define the state. Okay, we can define the state. Then you can ask, why not three? Okay, why not three? So let's think about maybe we need three. However, we cannot prove that. However, there is a big assumption that once we know two quantities, then we can define the state for the simple system. Simple system, in that case, simple system means there is no chemical concentration and there is like only one phase there, only one component there. In that cases, we know the two quantities and we can define the state. That is assumption. Like let's take about root at the equation of the ideal gas. It means
Once we know two quantities, then we can calculate one of them. Last one of them. 자, 이상기태 상태방정식의 예를 봐도 두 개의 퀀티티를 알면 하나를 알 수 있다라고 되어 있는 겁니다. 이상기태 상태방정식의 의미는 거기에 있어요. 두 개를 알면 하나가 결정이 됩니다. 그럼 이것은 누가 증명을 했나요? 그거는 아니에요. 그거는 아니지만 심플 시스템에 대해서 두 개의 프로퍼티를 알면 시스템을 디파인 할 수 있다라고 정의했습니다. 여러분들 partial derivative 배웠죠? 최원영 학생. We have learned about the partial derivative. Yes. Yes. Okay. We will do Legendre transformation. Then I will say, what is a Legendre transformation? Okay. Let's think about the internal energy. And I would like to say that if we choose two properties, then we can define the system. Okay, that's what I told you. We can prove. Then it means let's choose T and V. Okay, let's choose T and V. Then it can be written by then what those small v and t means? It means v is constant, t is constant. Okay, it means their partial derivative. It defines the derivative way. However, it's a little bit complicated. So at this moment, just accept that. Okay, that is v and t. And you can ask why we cannot put another term here. Okay, or something and dp. No, we do not do this because we assume that once we have two quantities, then we can describe the system. That is assumption. 자, 그것은 가정입니다. 두 개만 고른다라는 게 가정이에요. 이거는 증명할 수 없습니다. 증명할 수 없지만 그렇게 받아들이기로 했어요. 그러니까 그렇게 기술을 하겠습니다. Then you can ask that. Why not? If this is wrong, you can ask that. So no, that is perfectly okay. You have freedom to choose two variables. It's up to you. 자, 두 개를 뭘로 고를지는 여러분들에게 달려 있습니다. 여러분들 자유예요. 여러분들 자유인데 다만 you have to choose the variables which make the problem much easier to solve. 하지만 문제를 더 쉽게 풀 수 있는 변수를 골라야 되는 거예요. You have to choose, okay? That is kind of something about the related to the experience, okay? By the experience, you have to choose two variables which help you to easily solve the problem, okay? Okay, then I think now you are just beginning of the engineering mathematics. So, however, we do need something about engineering mathematics here, okay? Engineering of mathematics here. First of all, exact differentiation. Then you can ask, what is exact differentiation? If I take the derivative with respect to t and v, okay, then there are two ways. First way is take the derivative with respect to t first, and then take the derivative with respect to v. Another way is take the derivative with respect to v first, and then take the derivative with respect to t here, okay? The order is different, okay? The order is different, and those results is given by here, that result is given by here, and no matter what, the differentiation order, their value have to be same for the exact differentiation, okay? Then what is inexact differentiation? In that case is, if we change the order, then their result will be different. And in that case, once those quantities are state function, and those derivative becomes exact.
Okay, those differentiation becomes exact. Once this quantity is not state function, such kind of a Q or W, then those derivative is not exact. Okay? 자, exact differentiation은 공학 수학에서도 나올 개념인데 여기서 약간 미리 나왔습니다. 여기서 살펴보면 공학 수학 시간 때 편하겠죠. Okay. First of all, just think about it. First of all, that is like a function which is a state function here. Take the derivative with respect to x, and I put yz means y and z is a constant. Y and z are constant. So take the derivative with respect to x, and it will be 2xy cube and plus z, right? Take the derivative with respect to y, then only there are y dependence, so it will be 3x squared y squared. Derivative with respect to z, that becomes x. 자, 제가 여기서 좀 높아심의 이야기를 하겠습니다. 제가 이거는 여러분들이 진짜 부끄럽게 생각할 게 아니에요. 그런데 어려움을 겪는 학생들이 있다는 걸 알기 때문에 제가 얘기하는 겁니다. 만약 내가 이 미분이 조금 왜 이렇게 되는지 잘 모르겠다. 이런 학생이 있을 수 있어요. 이런 학생이 있을 수 있고 그 학생이 잘못했다기보다는 뭐 지금 상태가 그런 거예요. 좀 뒤쳐져 있는 건 사실이지만 포기하지 마시고 이 미분이 내가 익숙하지 않다. 이거 왜 이렇게 미분되는지 모르겠다라고 하면 저하고 상의하십시오. 근데 이 수업 시간에 이 미분하는 것까지 가르쳐 줄 수는 없어요. 이것까지 하면 그냥 고등학교 수학을 다시 다 해야 됩니다. 그거는 안 돼요. 그거는 못 하는데 대신에 나는 이 미분이 조금 어렵다. 이게 왜 이렇게 되는지 모르겠다라고 생각하는 학생은 저하고 상의하십시오. 제가 도와주겠습니다. 이런 것들을 공부해라. 이런 것들을 리뷰하면 할 수 있다라는 얘기를 제가 해줄 테니까 그게 고민이면 저하고 상의하십시오. 아시겠어요? 근데 이거 그냥 다 빠르게 미분하고 지나가도 모르겠어요라고 얘기를 하면 이거는 솔직히 아주 냉정히 얘기하면 이 수업 시간에 이거 미분만 하고 있을 수 없어요. 그러면 한 학기가 뭐 말도 안 돼요. 그러면 못 나갑니다. 진짜. 이거 미분만 하면은 아마 한 2, 3주는 이 미분만 해야 될 거예요. 그러니까 안 되니까 그 학생은 저하고 상의하십시오. 알겠죠? Okay, then we can write dv is given by here, here, here. Okay, we put dx, dy, dz. It's given by dv, and it is kind of form of the redundant transformed form. Okay, v is here, then we can take the redundant transformed form by this. Okay, by this way. Okay, now we have here, and we take another derivative with respect to y, and it will be 6xy squared. Okay, 6xy squared. We take another derivative with respect to x there, it will give also 6xy squared. Okay, two values are same. Okay, we got first. Another thing, here, take another derivative with respect to x is 1. Take the another derivative with respect to z, it is also 1. Okay, we got second condition. Third condition, take the derivative with respect to z, 0. Take the derivative with respect to y, 0. Okay, three conditions are satisfied. So now we can say these derivatives are exact. In other words, pxyz is an exact function. Okay. 자, 이 과정 이해 안 가는 사람 raise your hand. This is a very nice time to ask. 자, 이거 뭔가 이상하다. 이해가 잘 안 간다. 혹은 이거 왜 이렇게 미분이 되는지 모르겠다까지 질문 다 받겠습니다. 사람마다 수준이 달라요. 근데 고교 입학 과정에 따라서 미분을 전혀 안 하고 온 학생들도 있는 것 같아요. 있다고 하더라고요. 자기는 미적분학을 배우지 않았다. 이런 학생도 있어요. 있는 걸 알기 때문에 질문해도 됩니다. 지금은 very nice time. 지금은 물어봐도 돼요. Yes. Who are you? Name? 예. partial derivative. 라운드라고 읽어요. 라운드. How can we read this? 라운드 x, 라운드 v. 라운드라고 읽습니다.
라운드. 자, 이런 질문도 좋아요. 예. 라운드 X, 라운드 V, 라운드 Y, 라운드 V, 라운드 Z, 라운드 V. 그렇게 읽어요. 라운드라고 읽습니다. 혹은 partial derivative라고도 읽어요. 편미분, 편미분이라고도 읽습니다. 예. 그쵸? 편미분이죠. 예, 편미분. YJ는 YG는 일정한 가운데. YG는 일정하다고 했기 때문에 미분할 때 건들지 않는 겁니다. 빼먹기도 하지만 원칙상은 해야 돼. 원칙상은. 근데 예, 통념적으로 알 수 있는 거는 빼먹기도 합니다. 네. 오케이. Then what about here? Okay, think about the example. 자, 이런 김정민 학생 이런 거 굉장히 좋아요. 알고 넘어갔잖아요. 아마 여기 있는 학생들 중에 저거 라운드라고 읽는 거 모르는 학생들도 꽤 있었을걸요? 꽤 있었을 거라고 생각합니다. 그런데 알게 됐잖아요. 이거 얼마나 좋아요. 예, 그렇죠? 예. Okay. Here. So once it's here, we get that partial V, okay, or round V, partial V, both ways okay. partial V, partial X is 1 plus e to the X. 자, 이거 지수도 못 읽는 학생 있을 거예요. 어떻게 읽냐면 e to the X, e to the X라고 읽어요. e to the X. Okay, that's how we read the exponent, e to the X. 자, 이런 거 모르는 게 부끄러운 게 아니라니까요. 물어보세요. 다 가르쳐 줄게요. 다. 제가 아는 한. 제가 아는 한 다 가르쳐 줄게요. 그런데 나중에 가만히 있다 나중에 모른다고 하면 그땐 내가 어떻게 할 수가 없죠. 매번 겪는 일이에요. 매번 겪는 일이니까 그게 좀 그때 가면 화가 납니다. 예. 여러분들도 슬프고 저도 슬퍼요. 그렇게 하지 않았으면 좋겠어요. Okay, here the part 1 plus e to the x. Here the part partial v partial y is e to the x, y minus x minus 1. Okay. Okay, here is typo. Please neglect this d. 제가 이건 지울게요. 이 d는 타이포입니다. Please neglect this d. Partial x, partial, so here, partial xy, then we have to take the another derivative with respect to y. Then it is zero. 편미분하면 제로죠. However, if we take the derivative with respect to x. 자, 여기서 이거 x에 대해서 미분 못하는 학생 있을 수 있어요. No shame on that. It is not your fault. 자, 우리나라 교과과정 이상한 것 여러분들이 잘못한 게 아닙니다. In that case, first take the derivative first here. Another thing is keep it here minus 1. Okay, that's the result. So it will be e to the x, y minus x minus 2. Okay? 이렇게 체인홀에서 미분이 되는데 이거 모르는 학생이 있을 수 있어요. 있을 수 있어요. 여러분들 잘못된 게 아닙니다. 저한테 물어보세요. 이거 왜 이렇게 아까 교수님 그때 미분 이렇게 된다고 하셨는데 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러면 제가 이거 뭐 공부하면 될지 이런 거 다 제가 알려주겠습니다. 그러니까 그렇게 교수를 이용하는 거예요. 교수는 그렇게 이용하는 거지. 나중에 와서 나 이거 모릅니다. 라고 얘기하면 그때는 어떡하라고 이렇게 되는 겁니다. 그렇게 하지 마세요. Let's think about the constant volume process. Okay, constant volume process. We say that it is isochoric process. Okay, isochoric. Choric is kind of meaning in the Latin, it means volume. So iso means same. Okay, iso means same, and choric is kind of volume. So here, I would like to say delta W is work. Delta W is given by TdV. 자, 여러분들 이거는 알죠? 일이 이렇게 주어진다는 거 알죠? It is the same as FDL. Okay, FDL, and it is basically P divided by area and DL. So it can be given by, okay, it can be given by, once you multiply by the area here, area multiplied by demand and area multiplied by the distance, it will be given by dV. Okay, here, okay, sorry. Okay, so ADL means area is A, distance DL, so swapped area becomes dV. Okay, it's different between dV. Multiply by the area of the top and multiply by the height,
it will give the volume. 자, 밑 넓이에 높이 곱하면 부피 되잖아요. 그러니까 다시 쓰면 energy is originally FDL, then we can say PAADL because force is given by sorry about that. 자, 다시 정리를 할게요. 이렇게 되죠. 그렇게 되고 이 V가 ADL이므로 we can write that then FDL. Okay, inner product here. 이렇게 inner product 신경 쓰다가 조금 헷갈렸는데 이게 맞습니다. PDV는 F divided by ADV고 DV는 ADL이니까 결국 FDL로 1이 됩니다. 힘에다가 가는 방향 DL 내적하면 1이 된다는 건 여러분이 알고 있죠. 그렇죠? So once you calculate the work done by the root, it's given by initial to final and take the integration PDV. 오케이? 자, 이 부분에서 뭔가 좀 잘 이해가 안 간다 혹은 잘 모르겠다는 거 질문하세요. Any question on this? 자, 지금 여기서 물어보는 거 굉장히 좋아요. 굉장히 좋은 애티튜드입니다. 애티튜드가 좋은 사람은 잘할 수 있어요. 애티튜드가 좋은 사람은. Okay, I believe most of you are okay with here. So DU, let's think about the constant, but I would like to say it is volume constant process. Then what is the amount of work exchanged here? 일은 얼만큼일까? 대답할 사람. Any, no volunteer. No volunteer. 자, 봅시다. 일 얼마겠어요? 혹시 뭐 대답할 사람 없어요? 0일 것 같습니다. 누구예요, 누구? 저 이동현입니다. 예, 0이죠. dv equal 0. Then work have to be 0. Okay, delta w is 0. 자, 여러분들 그냥 가만히 있다고 나는 뭐 모르겠다. 그렇게 하면 그냥 그렇게 공부해서 빨리 늘지 않아요. 제가 여러 번 얘기하지만 그렇게 공부해서 빨리 늘지 않습니다. 적극적으로 해야 돼요. 네, 안 하면 늘지 않습니다. Okay. Then by the first row we have du delta q minus delta w. For the isochoric process, delta w is 0. So we have du is only delta q. And we would like to emphasize that this q is heat exchanged about the volume constant process. We put V subscript here. 볼륨이 일정할 때 과정이라는 것을 나타내기 위해서 V를 아래 붙입니다. Still it is heat amount. However, we put this subscript to emphasize that that is heat amount by the volume constant process. And by the definition of the partial derivative, we can write this way. Okay, it means volume is constant. And we say that here this quantity is defined by CV, which means heat capacity along the volume constant process. Heat capacity along the volume constant process. And that is given by not only dt du v, another thing is you can divide by dt here, then it can represent it by this way. CVT, heat capacity for volume constant process, can be represented by partial U partial T or delta QV divided by dt. It means exchange amount of exchange heat exchange and divided by temperature change. Okay, that is defined by the
heat capacity for the constant volume process. 여러분들 연용량이라고 배운 값이 바로 이 값입니다. 연용량. 자, 제가 여러 번 얘기하지만 본 수업 특성상 나중에 공부해야지, 내가 혼자 해봐야지 이런 거 굉장히 효율이 떨어져요. 굉장히 효율이 떨어집니다. 제가 얘기하지만 시험 때 몰아서 하려고 하면 굉장히 효율이 떨어지는 과목입니다. 그러니까 미리미리 하세요. 오케이. By integration, it can be given by QV or you can multiply by dt and take integration to the T1, T2. We can calculate the heat exchanged amount by this way. Okay. Okay. My question is CV is extensive quantity or intensive quantity? 김요한 학생, 뭘까요? 한 번만 다시 안 들려요. 한 번만 다시 질문해 주시면. CV is intensive quantity or extensive quantity? extensive extensive가 맞죠. Because once there are more material, then CV will increases. However, as I told you, extensive quantity is a little bit hard to handle because their quantity, depending on the size, is a little bit more burden. Okay, so there are two intensive heat capacity we usually use. First thing is we can divide by the mass. Another thing is we can divide by mole, number of moles. Two ways are all okay. Okay, two ways are all okay. So we can convert, we can obtain the intensive quantity. Okay, intensive heat capacity. Okay, so there is example. So let's think about here. How can it calculate the CV here? Then we have to divide by here. So once there are, find the relation between CV and CVM. So once think about that the M2 has M in kilograms, M kilograms, CV is given by here, okay? Another way is CVM is here, then we can divide by the number of moles. So M kilogram means the molecular weight of the nitrogen is 28 gram. 자, 이것도 물어본 학생 있을 수 있습니다. 질소 분자량 28인 거 어떻게 아나요? 모를 수 있는데 이것도 주기율표 질소 분자량 정도는 알고 있어야 됩니다. 이것도 알고 있어야 되는 내용이에요. 이대호 학생 어디 아픈가요? 이대호 학생 어디 아파요? 아니요. 예. 자꾸 화면에 보면 되게 이상하게 보여요. 눈을 계속 만지고 있고 되게 이상하게 보여서 조금 거리를 두고 앉거나 하면 좋을 것 같아요. 네. 네. 자. 왜냐면 신경이 쓰여서 하는 얘기예요. 좀 어디가 아픈 것 같았어요. 눈 부분이 아픈가 해서 물어본 겁니다. 자, so CVM is given by here, so it can be represented by CV, so we can have the relations here. Because number of M kilogram nitrogen has a mole is given by M multiplied by 1000 and divided by 28. Okay, that is moles of the nitrogen gas. Okay, that is more nitrogen gas. Constant pressure process. So in that case, we say it's isobaric process. Isobaric. Isobaric means pressure is constant. So in that case, delta W is no longer zero because now the volume can change. However, the pressure is constant. So from the row 2.4, okay, so let's go on the row 2.4. Delta U is Q minus W. Okay, delta U is Q minus W. That is the first law of the thermodynamics.
So we can have delta U is Q minus W. So Q and P means it is heat exchange during the constant pressure process. And in that cases, it can be given by delta U plus W, and W is given by PWV, or P delta V, okay? Delta U means U2 minus U1, assuming 1 is the first stage and 2 is the last stage, final stage, and U2 minus U1. And it can be also represented by P V2 minus V1, okay, V2 minus V1. And since pressure is a constant, however, we can write down P2 and P1, there's no problem. And we can say P2 is P1 is the same as P, okay? Then these relations can be rewritten by U2 plus P2 V2 minus U1 plus P1 V1, okay? 이렇게 쓰는데 문제가 없겠죠? No problem with this. And in that cases, we have, okay, now we found that, okay, QP is given by difference between those two quantities, okay? And we will frequently meet those quantities, so we will introduce one thermodynamic quantity is defined by U plus PV, and that name is enthalpy. 그래서 그것을 enthalpy라고 이름 부르기로 했습니다. So those quantity is given by enthalpy. So here is O subscript is 2, so we can write down H2, or subscript 1 is H1, okay? So QP is H2 minus H1, and we can say delta H. Okay? 이게 나타낼 수 있습니다. Okay. Okay, so far, now we introduce the quantity enthalpy. Any problem with enthalpy? Please raise your hand. 자, 뭔가 엔탈피를 도입을 했는데 엔탈피에 대해서 뭔가 잘 모르겠는데요 하는 거 물어보세요. 질문 있습니다. 예, 누구죠? 김용세입니다. 김용? 세. 예. I want to know if enthalpy is a state function or not. Yeah, very nice question, and enthalpy is a state function. Okay, so best thing is enthalpy is a state function. Okay, very nice question. Oh, yeah. We can use to the other system also. It's possible. However, in the especially isobaric process, enthalpy makes the analysis very easy. Okay, so the usefulness of the enthalpy is very big for the isobaric process because exchange of the heat exchange amount is totally same as the change of the enthalpy for the isobaric process. That's why the enthalpy is very powerful. Okay. 자, 엔탈피라는 것은 아이소바릭 프로세스 굉장히 좋은 질문이에요. 아이소바릭 프로세스에서만 쓸 수 있는 것은 아니지만 아이소바릭 프로세스에서는 heat exchange amount가 엔탈피 타요와 동일하기 때문에 굉장히 편해지는 겁니다. 어널리시스가. Okay. So for the cases of DH, also we can perform the Legendre transform. Here we choose TMP. As I told you, we can choose TMV, TNV, whatever you can choose. However, we generally want to TMP for the isobaric process. Okay, the reason we will tell you later because those amount is very important. Generally, those amount during the. Okay, so here delta QP is defined by DH. So first of all, think about it. Isobaric process, we say dP equals 0. Isobaric means pressure is constant, right? Isobaric means pressure is constant, so that goes to 0. In that case, DH is given by here. 왜 P를 골랐습니까? 우리가 아이소바릭이라는 걸 최대한 이용해 먹어야 되잖아.
we have to utilize that. We have to fully utilize pressure is constant. 여러분들 문제를 풀 때 프레셔가 일정하다는 조건을 최대한 이용해 먹고 싶잖아. 그러니까 P를 고르는 거예요. P를 고르면 한 텀이 어떻게 된다? 날아간다. 아이소바릭에서. 예를 들어서 I can choose V also. However, in that case, even though isobaric process, those terms will not be eliminated. V를 골랐으면 V가 소거되지 않잖아요. 그러면 어널리시스가 불편하잖아요. 텀이 하나 더 들어가잖아요. To make the analysis simple, we choose T and P. Okay? 무슨 말인지 알겠죠? We choose T and P. And for the isobaric process, dH is given by partial H, partial T, partial dt. Someone asked why there is only one term because isobaric process. Okay, isobaric process. And we define those quantities Cp. So in this course, we learned about two types of heat capacity. First thing is Cv, another thing is Cp. Okay, it is heat capacity for constant pressure process. 정압 연용량이라고 부르는 값입니다. And that can be obtained by this way or this way. By integration, similarly, we can calculate the QP, take the integration from T1 to T2 as here. Okay. Any question? 이거 잘 모르겠습니다. 물어보시면 좋겠습니다. 교수님, Yes, who are you? 권영주 학생입니다. 누구요? 권영주 학생입니다. 예. What is the unit of the enthalpy? Unit of enthalpy. Very nice question. Enthalpy is nothing but actually it's kind of energy, so it's Joule. Okay. 감사합니다. Yes. So calculate the QP when 2 mole of solid reed is heated from 298 to the 500 Kelvin. Heat capacity of PV at constant pressure is given below. Assume that the pressure to the system PV is constant. Okay, here. So we say that it's 2 mole and it's molar quantity. So Cp is given by 2 multiplied by CPM. Okay, 2 multiplied with CPM. So QP is given by, so put it here and take the integration. So if we take the integrate of the constant, it will be 23.6 T. Take the integration T, it will be T squared divided by 2. So it will be given by here. So you put the 298, then we can calculate the QP. Unit is Joule. However, in those big quantity, we can use kilojoule. 이대호 학생, 킬로줄은 몇 줄인가요? 1000줄입니다. 몇 줄이요? 1000줄이요. That's correct. 잘했습니다. 예. Okay. Now we know the quantity about the Cp and Cv, and their difference is given by here. Okay, we already defined those quantities. Okay, Cp and Cv. Okay, now we move on that. H is defined by U plus PV. So we can put it here and put it here. Okay. So first of all, take the derivative with respect to T on the constant P. Here is constant V. Those two quantities are different. And assuming that is given by the constant pressure. So since those derivative is performed by constant pressure here, so P is only just constant. So this is going to outside and we can put it here. 이 데리버티브가 P가 일정한 가운데도 수행된다고 가정했기 때문에 because they mentioned that those derivative performed when the pressure is constant, P can go outside. P가 왜 나갈 수 있습니까? 이게 P가 일정하다는 경로로 미분이 된다고 했잖아. 그러니까 나갈 수 있는 거예요. We can go outside. Divide by dt. Okay, divide by dt. Go to the 2.3. So go to the 2.3. Here, okay, go to the 2.3 divided by dt,
오케이. 자, 제가 이거 다 넘버링도 해놨습니다. 여러분들 다 찾아보라고. 오케이. 자, 충분히 활용하세요. 오케이. Take the derivative with respect to dt, then we get the relations here, where it comes from the 2.3 and divided by dt. Plug those relations to here. Okay, plug those relations here. That makes those two terms are eliminated. Okay, those two terms are eliminated, and we get the relations here. Okay, it is correlation between CP and CV in general. Okay, correlation between CP and CV. Ideal gas. Ideal gas, in that case, is internal energy is only proportional to the temperature for the cases of ideal gas. Okay. In ideal gas, internal energy does not depending on the volume or does not depending on the other things. So in general, ideal gas, those terms are zero. Ideal gas, I emphasize that for ideal gas, those terms are zero. So let's think about the heat capacity of the ideal gas. Think about here. Then PV equal nRT. That is the state equation of the ideal gas. Okay. H is U plus PV and is given by U plus nRT. Okay, U plus nRT. Take the partial derivative with respect to t. Okay, take the partial derivative with respect to t. Then I would like to ask that y is P and y is V. 이렇게 마음대로 붙여도 되는 걸까? 질문하겠습니다. 이렇게 마음대로 붙여도 되는 걸까요? Why is that possible? 아, 누가 좀 음악 틀고 있고요. 자, 음악 누군지 모르겠지만 음악 끄세요. 이게 왜 가능할까? Because it is ideal gas. Partially okay, partially okay. 또 뭐가 있을까? 이거 좀 생각해 보시고요. Why is possible? Think about that. And then by this way, this term is given by CP and this term is given by CV. Okay, this term is given by CP and this term is given by CV and plus NR. Okay, plus NR. So it means for one more ideal gas, it will give CP is a CV plus R. Okay. Let's think about the monoatomic ideal gas. CV is generally known by 3R divided by 2. So in that case, CP is given by 2. Okay. And we define the quantity gamma. Okay, we define the quantity gamma. So gamma is given by the ratio between CP and CV, and it is generally larger than 1. Okay, it's generally larger than 1. Okay. I told you that there are two interaction modes of energy. One thing is Q, one thing is W. Okay, it can be please represented by the capital letter. Okay, I will change. 자, 여러분들 본 교재에는 이런 문제들 좀 해결해 줄게요. 이거 대문자로 쓸게요. 소문자로 쓰는 책도 있는데 우리 책에선 대문자로 쓰겠습니다. Okay. So in that case, is by the Q and P, W, by the isothermal process. Isothermal process means temperature is constant. Then other quantities will all change. P1, P2, V1, V2, U1, U2, H1, H2. They all change. However, for the ideal gas, internal energy and enthalpy only depending on the temperature. Only depending on the temperature. So even though there are interaction of the Q and W, their temperature is the same, then even though pressure or volume is changed, however, internal energy and enthalpy is constant. Okay, internal energy and enthalpy is constant. So that makes the problem simple. 아이디얼 가스를 쓸 경우 internal energy나 enthalpy는 온도에만 의존하기 때문에 온도가 일정하다면 두 값은 변화하지 않습니다. Okay, so for one more ideal gas, gamma is given by here. So here, so for monoatomic ideal gas, CVM is given by
here, so it can be given by divided by 3. For the diatomic ideal gas, such kind of nitrogen or like oxygen, so in that case, CV is given by here. So gamma is decreases. Okay, gamma is decreases. However, important thing is gamma is generally larger than 1 or even real gas also. Okay. Okay, today we will stop here. Any questions or comments? 자, 여러분들 공부해야 됩니다. 아니면 뒤에 점점 가면 어려울 거예요. 점점 가면 어려울 거니까 공부하십시오. 공부하시고 내가 이 부분을 모르겠습니다. 좀 도와주십시오. 혹은 어디를 공부하면 되겠습니까? 같은 질문은 굉장히 환영합니다. 언제나 물어보시고 도움 받아서 여러분들의 본학기 성공적으로 수강하시길 바라겠습니다. Any questions or comments? Okay, see you next time.